semplice come soffiamo, come facciamo i pezzi solidi, quindi avete comunque prima di entrare nelle sale di esposizione un piccolo accenno e riuscite a avere un'idea come si fa dentro. Dentro il forno abbiamo una temperatura di 1100 gradi e la composizione è sabbia, silicea, soda, calce e potassa. Per i colori prima della fondita vengono aggiunti vari ossidi di minerale, quindi per esempio il cobalto si usa per il vetro blu, rame per il vetro verde, cadmio giallo, oro rosso, manganese, ametista, eccetera eccetera. Quindi prima della fondita questi elementi vengono aggiunti nella miscela di sabbia e poi durante la fondita poi questa reazione chimica che avviene aiutato dai vari ossidi colora la massa di vetro, per cui il colore già dentro il vetro non viene aggiunto dopo, ecco, e questa è la spiegazione perché tutti gli oggetti di vetro di Murano non perdono mai il colore, rimangono sempre tali quali. So, good morning and welcome to Ferro Lazzarini. These are the last days of closure of the factory because on Monday the masters will come back and they are already heating some furnaces over there to start the new season. The season starts always from September on Murano, from September to August or July. All those furnaces will work then 24/7, all day long over 1000 degrees centigrade Celsius, which is around 2000 Fahrenheit. So imagine how much gas, our gas bills are very high, especially now because the gas is expensive, much more than before COVID times. So Sandro is the only one working now. He's going to show you how that is not a production, that's only two very simple pieces. One is blown, which is this one, and the second piece is shaped, so you can see how we make the glass. Obviously these are very simple pieces. They are made only for your eyes, that means they will be this. He is going to put it back to the furnace, so these are not pieces that will live long. That means we don't have the cooling working, so they would break anyhow, so that's why he's going to put them back to avoid to have broken glass around. A very important part of the production is the cooling process, which is done immediately after the shaping or the molding. So this had to go now